যেহেতু 2021 সালে ইংলিশ টেস্ট হয়নি তাই 2020টা করে দিচ্ছি। দেখো, দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড। সো দ্য গ্রাউন্ড ভয়েস চেঞ্জ বলেছে, দ্য গ্রাউন্ড আগে হবে, ওয়াজ ডিগিং হবে, ওয়াজ বিইং ডাগ। সো দ্য গ্রাউন্ড ওয়াজ বিইং ডাগ বাই দ্য হারমিট। এটা কিন্তু অলরেডি 2023-এও এসেছে। লোমোভ, আই শ্যাল শো ইউ দ্য ডকুমেন্টস নাতালিয়া স্টেপানোভনা। তাহলে এখানে যাকে বলছে তার নামটা পরে দেওয়া আছে, ইনডাইরেক্ট। দ্য লোমোভ সেইড টু নাতালিয়া স্টেপানোভনা। কী বলবো? লোমোভ টোল্ড নাতালিয়া স্টেফানোভনা দ্যাট হি উড শো হার দ্য ডকুমেন্টস। ইউ মানে হার, আই মানে লোমোভ। বলো, লোমোভ টোল্ড নাতালিয়া দ্যাট হি উড শো হার দ্য ডকুমেন্টস। There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. এখানে স্প্লিট বলছে, দুটো ভাগ হবে। There was a very old mosque in our locality, full stop. My father would take me there for evening prayers. Where এর জায়গায় দেয়ারটা পরে বসাবো। I repeat, there was a very old mosque in our locality. My father would take me there for evening prayers. Next, the poetry of earth is never dead. Turn into an affirmative sentence. The poetry of earth is এভার অ্যালাইভ। নেভারটা উঠে যাবে, অলওয়েজ অ্যালাইভ, তাই বলতে পারো অলওয়েজ অ্যালাইভ। ভীষণ আসে। হি আনসার্ড ইন আ লো ডিপ ভয়েস। ইউজ আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অ্যাজ এ নাউন। এই যে আনসারটাকে যদি আমি ভার্বটাকে তুলে দিই, এই আনসার্ডের জায়গাতে আমি ভার্ব বসিয়ে দিই, তাহলে হি গেভ অ্যান আনসার। আনসার্ডের জায়গায় গেভ বসিয়ে দিই, তাহলে হি গেভ অ্যান আনসার ইন আ লো ডিপ ভয়েস, তাহলে আনসারটা নাউন হয়ে যাচ্ছে। দেখো, ভার্বের জায়গাটা রিপ্লেস করে দাও অন্য একটা ভার্ব দিয়ে, তাহলে ওটা নাউন হয়ে যায়। হ্যাঁ, হি আনসার্ড, হি গেভ অ্যান আনসার, তাহলে গেভ অ্যান আনসার, গেভটা ভার্ব হয়ে গেলো, আনসারটা নাউন হয়ে গেল। The sun's rays were bright, they lit up the valley. Combine and turn into simple. Simple মানে হচ্ছে সবসময় প্রথম ভার্বটাকে খোঁড়া করে দেবো। তাহলে দ্য সানস রেইজ ওয়ার ব্রাইট, তাহলে বিইং ব্রাইট, দ্য সান, দে মানে দ্য সানস রেইজ, সাবজেক্ট দুটো একই, তাহলে প্রথম ওয়ার্ডটাকে বিইং ব্রাইট, দ্য সানস রেইজ লিট আপ দ্য ভ্যালি হয়ে গেল। I moved easily along the berth, মানে বার্থ লম্বা করে গেছি। অ্যান্ড ফেল্ট ফর দ্য উইন্ডো লেজ, মানে হাত দিয়ে টাচ করার চেষ্টা করি, ফর দ্য উইন্ডো লেজ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, পড়ে নিও। দ্য উইন্ডো ওয়াজ ওপেন্ড অ্যান্ড আই ফেসড ইট। দ্য উইন্ডো ওয়াজ ওপেন অ্যান্ড মেকিং a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. ভীষণ আসে। I repeat, I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye could see telegraph posts flashing by. I would say mine was a very secure childhood. My was হবে না, mine was. Clear? এবার আমরা চলে যাব MCQ ACQ. Complete each of the following. Mrs. Jones wanted to teach Roger right from wrong. Right from wrong. What tantalized the narrator was the perfume of the girl's hair. Tantalizing. The most necessary man is he with whom you are. With whom you are. Work na kintu, you are. The words of Abul Kalam's father filled him with strange energy and enthusiasm. ঝরঝরা মুখস্থ, enthusiasm. But the eternal summer shall not fade. Here thy means the poet's friend, মানে Shakespeare's friend. The poet seems to suggest that in order to kill a tree, plucking out all the leaves হবে না, some pain will do, cutting the branches, total destruction of the roots will do the job. এটাই হবে, total destruction of the roots will do the job. Being tired, the grasshopper rests beneath some pleasant weed. মুখস্থ করে নেবে। The words red holes mean bullet wounds. আমি যেটাতে দিয়েছি সেখানেও দিয়েছি, কিন্তু একই প্রশ্ন উত্তর বারবার পাবে, সো মুখস্থ করো। Loam of hope to go for shooting after the
harvest. When Lomov arrived, Natalia was shelling peas for drying. যখন আসলো লোমব, নাতালিয়া তখন মটরশুঁটি শেল করছিল ড্রাই করার জন্য। When Natalia comes to know that Lomov had come to propose her, she asks her father, come, ওকে নিয়ে আসো, কাম ব্যাক হিম, গেট ব্যাক হিম, গেট ব্যাক হিম। তো এই জায়গায় যখন নাতালিয়া জানতে পারলো ওকে প্রপোজাল দিতে আসে, তখন ও কী করলো, হি আস্কস হার ফাদার to bring him back, bring him back, bring him back. The first argument between Lomov and Natalia was over ল্যান্ডের ওপর না ইনহেরিটেন্স। এটা আমার একটু সমস্যা হয়, কারণ ল্যান্ড হচ্ছে ইনহেরিটেন্স, আমি ইনহেরিটেন্সে দিব, যেহেতু এদের পাবলিক মানে ফ্যামিলি প্রপার্টি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। এবার আমরা যাব হচ্ছে এসএ কিউ। চলে যাও একদম প্রোজেরগুলো। হোয়াট ডিড দ্য ন্যারেটার আস্ক দ্য নিউ ফেলো ট্রাভেলার অ্যাবাউট দ্য গার্ল? তার চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তাহলে ডিড আস্ক কী হবে? আস্কড। The narrator asked the new fellow traveler about the girl's hair, whether it was plaited or open. Who was a very close friend of Abdul Kalam's father? একদম নাম ধরে, পাকশি লক্ষ্মণা শাস্ত্রী was a very close friend of Abdul Kalam's father. এই জায়গাটা তুমি লিখতে পারো the priest of the Shiva temple, ওটা হতে পারে। What lesson of his life did Roger learn at the end of the story? The Roger learned the right from the wrong after end of the story. What did the wounded man promise the Tsar? The wounded man promised the Tsar, কি প্রমিস করেছিল? That he would remain his So the wounded man promised the Tsar that he would serve him as his most faithful slave. ও জারের চাকর হয়ে থাকবে, and he would also suggest his sons do the same. I repeat, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। The wounded man promised the Tsar that he would serve him as his most faithful slave, and he would also suggest his sons do the same. Clear? Next, why did the narrator think that his voice must have startled the girl? The narrator thought that his voice must have startled the girl because he asks the girl a sudden question. হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন করলো, full stop, and the girl was totally unaware of the presence of the narrator presence সম্পর্কে, মানে he had not the girl had not the idea of the narrator's presence. Why? Because the narrator was seated in the darkest corner of the berth, কম্পার্টমেন্টের ডার্কেস্ট কর্নারে ছিল। As the narrator was at the darkest corner of the compartment, he thought that his sudden question must have startled the girl, and the girl must be unaware of his presence. Why did the narrator think? How was Abdul Kalam's mother's lineage different from his father's? একদম মুখস্থ। Abdul Kalam's mother's lineage was far better than his father's. Mother's বেশি ছিল because one of his forebearers were bestowed with the title Bahadur. এটা ভীষণ আসে। Why did Mrs. Jones call the boy a liar? Mrs. Jones called the boy a liar because the boy, Roger, said that he had not the intention to snatch the purse. কিন্তু ও তো ওটাই করতে এসেছিল না। So he was trying to steal বা snatch the purse. ওর পার্সটা নিতে চাইছিল তাই। What was the second question of the Tsar? So who is the right person to listen to and whom to avoid is the second question of the Tsar. Now, in what form of the words of the poem On Killing a Tree written? Free verse, ভীষণ আসে, কারণ এটার কোনো ছন্দ নেই। So On Killing a Tree is written in free verse. Where are the feet of the soldier placed? The feet of the soldier are placed in flowers. What does the line and every fair from fair sometimes decline mean? So every fair from fair মানে everything that is beautiful eventually fades away, মানে যা বিউটিফুল সেটাই ফেয়ার, যা সেটাই কিন্তু ফেডস away and loses its charm. চার্মটা নষ্ট করে by chance or by natural flow of time. একদম মুখস্থ করে নেবে। এভরিথিং দ্যাট ইজ বিউটিফুল
eventually fades away and loses its charm either by chance or by the natural flow of time. আসে ভীষণ বড় কোশ্চেনের মধ্যে এটা আসে। Whose voice shall run from H to H? The grasshopper's voice shall run from H to H. What is meant by leprous height? Leprous and rough bark of the tree is meant by leprous height. আবার বলি রাফ বার্ক বিয়ে আর কি বার্ক অফ ট্রি ইজ মেন্ট বাই লেপ্রাস হাইট. হোয়াট ইজ দ্য সোলজার স্মাইল কম্পেয়ার টু? দ্য সোলজার স্মাইল ইজ কম্পেয়ার টু that of an infant's without guile and innocent. In which month can the darling birds be seen? The darling birds can be seen in May. What does kids celebrate? The poem The Poetry of Earth. The poet celebrates the kid celebrates the music of earth and the continuation of the sound of music of the earth. এর দুটোই বলবো, the continuation of the music of the earth. The kid celebrates the continuation of the music of the earth in his poem The Poetry of Earth.